Всем привет! Вы на канале Дедушка Сергея. Мы продолжаем прохождение игры. Это что такое было? Cyberpunk 2077. Сейчас мы с Клэр гонимся за челом, владельцем заводов, яхт-пароходов. Вчера на этом месте остановились. Сейчас будем дальше догонять. Так, ребята были здесь. Сейчас догоним. Уж что-что, а на мотоцикле. Так, что у нее еще тут? Правда, на Джеке. О! Круизер возьму. Потяжелее который. Scorpion said I would hate Угу. You knew you that well. probably better than I know myself. He said when I had enough in the city, we would stock up on canned kibble, fill a couple of thermoses with coffee and whiskey. He said we would get away from it all. Sounds like a real adventure. Yeah. Shit. Why is everything shit? All I see is cracked concrete and rust. But they thought they would call their friends. They were in for one hell of a surprise. Watch out! Guys are behind the band! Ах, черт, не успел выпрыгнуть. Угу. Wipe them out! Кто где? That's for my friends, you asshole! He's hit! Угу, хорошо. There, I admit. Ничего. The rest must have taken Hellman with them. If they manage to regroup and call for help, we're out of luck. Better hurry then. Тогда ускоримся, сесть на мотоцикл. Так, что здесь? У нас... Опа, это что такое? Так, надо мне обратно рюкзак собирать. Только в основном элитное оружие. Чтобы модифицировать свои импланты. That's one of their rides. Let's check it. Don't know if we'll find anything else here. Enough. There's nobody here. Better check where Kang Tao took him. Fast. Сейчас, по нам, подожди, я сейчас потренируюсь. О. Блин, а почему я не выпрыгиваю? Или только из машины могу выпрыгивать? Хотел бы просто выпрыгнуть. Ладно. Что такое? У меня не едет мотик. Что с ним случилось? О, поехал. Left a few peeps behind at the airstrip. Rest went with Hellman. Крузер хорошо управляется. We're looking to call their people. Тяжелый, низкий центр тяжести. I hope it's contact. Нормально. All that damn interference. They're coming for him. Don't worry. You know what? What? These tracks lead up past the hill to an old filling station. I wager that's where they're holding help. Так, где бензоколонка? Где холм, где бензоколонка? Не вижу. А, все, вижу. Туристов. Так, ну-ка, Гелар, кто такой? Возможно, однажды мы встретимся и сравним подделку с оригиналом. Будет очень интересно нарисовать. О, это кубинец за мной охотиться начинает. Интересно. Okay, covering you. Да, я сам справлюсь. Definitely set up shop here. I see. They Так, must have дроны. help locked up somewhere. Lizzie, see that? The pumps look pretty Сбой good. работе биочипа. Блин, Джон, не сейчас. Again. The bastards might have managed to call for transport. We'll know soon enough. Так, что у нас там? Ох! Турели. Серьезно, ребят, подготовились. Так, а давай рядом сядем друг с другом. У меня тоже есть. Нет. Нет. О! Сейчас разберемся, даже подходить не буду.
Они даже не догадаются, что мы здесь были. You won't get out of this alive, you bastards! Let's get them! Кто там еще? Дрон? Где? Кто? Откуда? А, вижу. Кто там стреляет с ракет? Ах ты. Ладно. Ну, здесь уже сблизи. Так, а ну-ка так. Так, перегрев этому. Этого тоже сейчас добьем. Замыкание. Так, этому перегрев. Да и замыкание 2 перегрева воткнем. Так, Так. Что еще? Кто еще? Где еще? Вижу. Ну-ка. Кто? Ага. Панам, а ты-то где? Ты чё? Вижу. О, панам, спасибо. Катана. Все? Ну, в оригинале, когда дошел до суда, я не был прокачан настолько мощно, и тут в стелс приходилось идти. Дробовичок первого уровня. Интересно. Ну, пойдем вовнутрь. Так, что там? Блин, не успел прочитать. Ну и ладно, ищите Хельмана. Все найдем. Только ноги в разные стороны, да? Да, смотри, ноги отвалились. Кто здесь? О! Хельман. По-любому он. Блин, техника 20-ка. Нету техники 20-ки. Смотри, сидит вообще и не дует. Ус не дует. А мы тогда... Где? Угу. А, это комп просто стоит. А, передовец. А есть что купить? Get any customers out here? Shit, anyone even drive this way? Anyone who don't like refueling with cameras watching them. Not many, sure. Да у тебя тут камера вообще, через каждые 50 сантиметров камера. In exchange for your terrible memory. Don't you worry, I'll forget you too. Ладно, тогда постараюсь не разнести. Brought a man with them. A man I need. Civilian. You must have spotted him. Mm-hmm. I ain't blind. Where are they holding him? Old garage. Room upstairs, probably keeping him there. Thanks. How are you,
I'd stay put for a few. Ну да, сиди где сидишь. Know where they're keeping Hellman. Going in. Okay, covering you. Старый гараж наверху. Так, что там, какая стрельба происходит на улице? Опа. Who sent you? Hey, easy. We gotta talk. Who are you working for? Yorinobu Arasaka. Do you wish to take me back home? Pathetic rat's got nowhere left to scurry off to. He's out of lifelines. Shut him up already. Кого, этого или того? Not a fan, I take it. You haven't found a fan in him either. Motherfucker doesn't know who to be scared of more, you or Arasaka. Ну, давай. Don't take this personally. Seem to recall you were gonna tell Takamura when you got Helmet. Yeah, just a sec. I'll call him. Так, позвонить Такемуре. Just remember, you have Helmet and that's one hell of a car. Try to win something with it. Takamura saved my life, remember? Because it was in his fucking interest to do so. Still just biz. He's no friend of yours. Takamura, good news. Got Hellman. Alive. What did he say? Alive. Not too talkative now. Taking him to the Sunset Motel. I will come to you. Keep him there until I arrive. You got it. See ya. А это кто там рядом с ним? Better take him somewhere you can talk in peace. True. Вот это кто? Там что-то много кто приехал. Reports from the NCPD suggest no bad outlaws are likely to blame. They're currently weighing plans for retaliation. We'll keep you updated as the situation develops. Там, судя по звукам, там и прилетели, и приехали. Можно через низ пройти? Нет. Ой, придется биться. А, это кто? Байкеры приехали. Is that him? Sure is. Take him outside. Toss him on the bike. Давай я на своем поеду лучше. Можно я его сюда закину? Stay right there. The cavalry has arrived. Mitch gathered together a few elder colonists. The road was clear. I don't think we were spotted. We would still do better not to hang around too long. Нифига себе народу привалило. What do you plan to do with him? Just gotta ask him a few important questions. I sure hope you get some important answers. Saul. Everything's done here. All clear. I heard Mitch is alive thanks to you. Thanks to V and Pan Am. They both saved my ass. I just hope he was worth it. Saul, I tried to raise Scorpion, but he... Maybe I could help out somehow? I think you've helped enough. I tried to stop him. Sure. Just turn around now. Let it all be damned. You're good at that, aren't you? Look, Saul, it really wasn't Pan Am's fault. Careful. You and me are not buddy-buddy. А чё приперся Besides, тогда? Nobody's blamed anyone for anything yet. Sure. Сказали, сидите Pan Am was just дома. helping me. It was my doing. My fault that AV got hit. Without me, Scorpion and his people wouldn't have gone out to grab it. That's the truth. When you're an Aldecaldo, you are always responsible for yourself and your people. The circumstances change nothing. Perhaps Pan Am should ask А herself можно if ему she's still an вдарю, как Aldecaldo. хорошенько? Damn it all. Hey, don't worry about Saul. He'll get over it. I don't give a damn. But he gives a damn about you, Pan Am. As soon as he heard what had happened, he ordered us to follow you. He was worried something would happen Saul? to you.
That was his? Look, maybe you two don't see eye to eye at the moment, but you're family, and Saul will do anything for family. The thing is, am I even part of the family anymore? You know you are. Come back to us. I understand. Sorry you had to witness that. Things just get complicated. Dramatic sometimes. But I will manage. And you look out for yourself, all right? So, what now? Back to Night City? Yeah. I mean, I think so. I have Есть to где sit and жить-то? think. Если нет, у меня там несколько хат есть. До встречи тогда. That's it. Until next time. They're coming. You got a minute. Let's move. Until next time. Take care of Scorpion's bike. It's yours now. Вообще, этот не очень хотел байк. Ну ладно, пусть будет. Эндура значит эндура. Опа-на. Опять тот номер. Поговорить с Хельманом. Да, надо с ним перетереть, пока этот японец не приехал. What is this place? Motel, middle of nowhere. Any specific middle? Doesn't matter. You're not leaving here by yourself anyway. Why are we here? Want to talk about your little invention. Biochip you made for Arasaka. Fine. But let's get one thing straight first. Yorinobu Arasaka didn't send you? No. This means you must have an offer for me. If your boss will pay more than Kang Tao, I believe we can talk. Если твой босс платит больше, чем Кантау, можем поговорить. Это не You предложение. misunderstand me. There is no offer. What do you want? Got Silverhand's construct in my head. It's literally driving me crazy, and I know it's only gonna get worse. That is, unless I remove it. And that, none of that's on the billboards I saw. Not even in the fine print. Silverhand. Construct? That's impossible. Справа от тебя Where did you сидит. get Ой, this слева. biochip? Klept it off Yorinobu Arasaka. Job for a client. But the client left me out to And dry. you decided the best place for it was in your own goddamn head. Actually, wasn't a bad idea. Construct rebooted me when my own goddamn head took a bullet. I always knew Yorinobu's plan would fail. I just never imagined it would turn out like this. Arasaka's prized tech really is in the very streets of the city. You have to remove the biochip from my system. Джонни, Not that без обид. Look, you made the thing, didn't you? So where's the problem? If you're telling the truth, you slotted in a new experimental version of the biochip. I know you can't just yank it out. My Ripper You said... showed that to some fucking street doctor? Who else knows? Весь I Найт need Сити help. знает уже. Or did you think the first thing that came to mind was down in a Kang Tao AV? How's the prototype version different? It's got a different engram, something more... aggressive? The biochip is what's unique, not Silverhand's engram. The previous version of the chip was only used to communicate with pre-saved And it was engrams. rare as fuck and cost a fortune. Yeah. This one's rarer. Meant to install and activate the engram in a new body. When I left Arasaka, the project was still in the trial phase. How do you put a price on immortality? Who could even afford tech like this? Nobody. This model was meant to remain in-house. The prototype was Saburo Arasaka's personal commission. He oversaw the entire project himself. So if it weren't for Yorinobu, nobody would have found out. And if not for you, the project would not have been a success. This is a true breakthrough. How exactly was this new version supposed to work? Were you planning to have the engram kick people out of their own bodies?
Is that shit by design? During the tests, we assumed that the body would be neurally indifferent during implantation. You mean dead? Yes, which makes what happened to you interesting indeed. То есть повезло. Imagine my luck to be so fucking unique, so fucking exceptional. I mean, you'll help me. Well, well. I would have to see it first. Джонни, если что, прикроешь? Well, speak. Say something. Посмотри, ладно. Unbelievable. It looks like... Can't believe this suit's the one who's gonna help us. О, Джонни, ты уже говоришь нам? Это хорошо. Oh, fuck. Что такое? What is it? What a pity I won't be able to examine it fully. Yeah, real shame. You could have been his guinea pig too. Tell me how to get rid of it. I'm afraid I have bad news. Your neural network has completely deteriorated. It can no longer function independently of the chip. The only thing I could do Woohoo, it's bargaining time. is to give you information on a good clinic in Sweden. They'll help you through the terminal stages. Minimize the pain. Wait, you said the project was in the trial phase. You don't actually know how it'll end. Oh, I do. I just saw the construct devouring your brain. It's programmed to take over its new environment. At all costs. And your little meat brain is helpless against it. So no matter what, sooner or later the engram wins. Yes. And from what I've heard about Silverhand, that seems to be exactly his style. Huh. I see my reputation's grown into Arasaka legend. Да. What exactly is going on in my head? You tell me, what's it like to have two В personalities? принципе, она мне не мешает Because it's особо. not like you're hearing voices. You are both yourself and Silverhand simultaneously. Ain't just about Silverhand anymore. Rogue algos from beyond the Blackwall flipped new switches within the relic. What? How could that be? А я там был. Is it possible someone who connected Я to был the за Blackwall черным and the заслоном. relic could have left a back door for something malicious to sneak onto the chip? This I do not know. The Blackwall, it is terra incognita to me. I know just that whatever lies behind it must remain there, at all costs. At this moment, Silverhand remains your greatest problem. Two psyches molding into one. Or is it one psyche cleaving in two? Ну, я могу с ним I can разговаривать. see him and talk to him. You're not talking, but yes, I understand what you mean. Have you noticed the construct's influence on your decision-making? Sheesh, give it a rest. When it comes to my decisions, Johnny really is just a voice in my head. Maybe he has a different opinion, but he can't make me do anything. Agreed 100%. You are one fucking stubborn. It's not as if one of you wins the Джонни, debate. не ругайся. The scale simply shifts, slowly but surely. What do you mean? You will start doing things that were once unthinkable, at least to your old self. And you know exactly who he was. A fanatic. A terrorist. Ну, я бы не A suicide сказал. Well, bomber. fuck me. Who's trying to mess with your head now? That is why I believe it would be better for you to consider Да, Джонни, по clinical крайней мере, не isolation продался. at this stage. At least Johnny never whored himself out like you. Are you defending him? Or is that Johnny speaking now? Oh, let me guess. He already tried to take over your body. You know, just Нет, for а я a сам little так while. решил. Would you though? Could be fun. Johnny, Kidding. But watch out. Suit's getting ready to talk your head off. Да не получится. you know what? That's enough. Меня You заболтать не just play for получится. time, because I can't tell.
Are you trying to convince me you're useless? So, I mean, in that case, I can just shoot you in the head and save us both some time. Ah, finally. I will try to help you. If you come with me to Kang Tao. I'll try, just isn't gonna cut it. Actually, it's almost like you're trying to buy your way in with the Chinese, at my expense. Do you even realize how much data is in your head? Even Это if I моя can't help голова. you, the data must be saved. Well, fuck me sideways. What a half-brain gonk. He just admitted you're right. Forget Kang Tao. Got any other ideas? If you think there's anyone else who can help you, I could give you the blueprints. Complete project documentation. Kang Tao offered quite the sum for it. You got it with you? He's got to. Gonk's fucking useless without him. Hey, Takamura. What the hell is he doing here? He's got a few questions of his own for you. You play nice, he might even save your ass. I'm almost done. The blueprints. Better than nothing. Long as we find someone fluent in technobabble. What'll you do with him? I haven't decided yet. Are you serious? You know me. I can be impulsive. He's all yours. Забирай его. I'll give you two some space. I hope we can come to an understanding. That is so. Так, давай прочитаем. Так, совершенно секретно. Спецификация прототипа биочипа 2.0. Уровень доступа 0. Срок засекречен бессрочно. Так, ответственный за проект Андрес Хельман. Утверждение работы над проектом Сабура Росака. Предварительный анализ. Основные положения проекта. Новая версия биочип должна обеспечивать не только хранение цифровой энграммы, способной к базовой коммуникации, но и перемещение в органическом... Сейчас, секунду, извините. Но и перемещение в органическом носителе, тела. Улучшенной версии конструкта личности, способного к самостоятельным действиям. Новая версия конструкта личности на биочипе 2.0 сохраняет большинство когнитивных и виртуализованных двигательных функций исходного носителя. На пробных тестах эмоциональные реакции усовершенствованного конструкта совпали с исходными на 75%. Примечание. Мы не рассматриваем аутентичность, только совпадение с матрицей образца. При этом показатель совпадения волевых реакций колеблется в пределах 80-90%. Успех создания улучшенной энграммы обеспечивается прежде всего применением экспериментальной полиглиальной, вот незнакомые слова сложно читать, структуру и новой системы копирования нейронов в псевдоматрице. Смотри раздел. Необходимым условием активации биочипа является прекращение всех жизненных функций носителя, смерть мозга, остановка сердца. Только полное и необратимое угасание нейронной активности делает возможным загрузку энграммы и захват контроля над телом, перезагрузку. Исследования с участием носителей, находившихся на грани биологической смерти, не увенчались успехом, поскольку биочип 2.0 не проявлял активности. При работе с носителями, находившимися в состоянии биологической смерти, отмечалась начальная активность биочипа, которая постепенно прекращалась. Учитывая, что невыполнение технических требований было исключено, выявление истинных причин... Учитывая, что невыполнение технических требований было исключено, выявление истинных причин позволит добиться больших успехов, то есть полной активации биочипа 2.0 в соответственно подготовленном органическом носителе. Полное описание целей проекта, смотри раздел 31В02. Only in your best interest. V, I will remember this. This Put a heat. check mark My next to the throat helmet. is positively parched. Now we gotta... V did not give you even a glass of water. Unacceptable.
Inhuman. That is not me. You will see the difference. I will give you Я чувствую, разговоры у вас, парни, будут сильно серьезные. Пойду я. What the? Fuck! Джонни, а ну прекращай. Sit down, goddammit! That the biochip? И третий же... Prime Minister Crampy is not like You sure? Can't be that bad if you make it light. fuck. That was your ticker. Sit and rest. Сигарету взял, а Винни курит. Blah blah blah. Fuck Arasaka. Blah blah. Smash me. Выбрось сигарету. You really are turning into me. Can't say I'm excited. Курение вред. You're a manipulator, an egotist, and a cynic. Every time you open your mouth, you gotta bury someone. Так, сигарету выкинули. You know, we get along as the need arises. Maybe it's time you started trusting me more. Так, ну когда нужно, мы же нормально общаемся. Может быть, пора чуть больше мне доверять. Это по-прежнему, да. Every cell of my being dislikes you. How can I trust you? Do I gotta remind you how this came about? Let's not get wound up. You're not yourself. Почему так люди так доверяли, You да? got so many people to bend over backwards for you. Don't. Come on. Don't know what's happening to me. The old V's gonna be a faded memory soon. Ну что, поплакать ему в жилетку? Так, надо взять себя в руки. Back to work. Let's do. Так, задание выполнено. Пассажир. Так. Я не забыл, что нам сейчас надо... Да хорош. Ведь у нас такси есть. Мне нужно такси. Самое в таком виде не доеду. Вот тачка. Блин, такси. О, такси. Я помню, что нам надо посылочку от Сойки получить. Плюс еще за нами охотится кубинец. Да. Сейчас посмотрим, кстати, моя догадка верна или нет. То, что под мостом. Похоже, по карте похоже. Да, вот он. Да, все правильно. Вот он стадион, вот я тут разворачивался и въехал поверху, да. Это там, где у нас был разговор с Сойкой. Где там мечтаниям предавались. О, Панам, здорово. Так, привет. Слушай, я все думаю. Пора про Соло, про Мич, со Скорпионом, про свою бывшую семью. В общем, неужели я ее потерял? Или она мне не нужна? Или мне надо найти другую семью? Я не понимаю, что со мной происходит. Вот я живу в большом городе, могу делать, что хочу. Но разве это свобода? Я бросила прежнюю жизнь только потому, что мне что-то не нравилось. Это значит, что я всегда от всего буду бежать. Понимаешь, что я имею в виду?
Может, позвонить? Hi there, V. Что там с How's бестией? it going with Rogue? It's going. Knock on wood. So, things are settled? For now, we're good at avoiding each other, and that's fine with me. Скантао. No complications with Kang Tao. So far, so good. They sent another patrol around the station, but they're dead set that it was Raffen that downed their AV and attacked Hellman's guards. Station's proprietor's sticking to that version. So we're Владелец covered for now. заправки, он всегда считает, как ему скажут. You make up your mind yet? About what? The Alacaldos. You going back? Part of me just wants to drive down the open highway and never look back. Part of me wants to stay. But being in the same room with Saul... I don't know anything anymore, V. It hasn't occurred to you that Saul might be the perfect excuse? Not to have to face coming back to the family? What is this, a therapy session? Should I find a couch to go lie Да, down да, on, да, doctor? можешь на кушеточку прилечь. Even if you were right, what of it? Believe me, I know what the problem is. Just not how to solve it. Not yet. You just need a good kick in the ass. Stuff it, V. I just need time. That's all. Ладно, давай. Take care. Talk soon, V. Так, небольшой перерывчик был. Сколько тут? 250 метров. Тачку вызвать, не вызвать. Блин, опасно тут. Пусть еще приедет. Ну, давай. Я на таком еще не ездил. Потестируем. Управляется легко. Едет хуже, чем Джеки Арч. Ну, да, вот он диван. Чего искать? О. Герметичный контейнер. Состояние используется, целостность сохранена. Содержимое лунная пыль. Отлично. Металлический значок, квантовый регулятор. Что за квантовый регулятор? Так, рюкзак. Где его искать? Компонентов нету. Кстати. С прицелов можно это заработать? Да. Так, штурмовые винтовки я не использую. Разбираем. Так, ладно. Но это мне не нужно. Разбираем. Я не могу разобрать. Так, из одежды.
Для тех, кто ненавидит стирку. Так, вот оставим. С оружкой чего у нас тут? Так, это одинаковые, что ли? Не пойму. Пи- 150, 15, 45. 150, 15, 45. Что, внешний вид разный? А, ну это, наверное, одеты просто на мне, поэтому так. Тогда это не нужно. Разобрать. Так, здесь что? Здесь мне все нужно. Ну, продам, по крайней мере. Так, ладно. А где еще киберимпланты посмотреть? Ладно, разберемся потом. Так, машина. Добавлю новый Hello, we haven't met. I'm Привет. Elizabeth. My husband and I, we need a somewhat delicate matter handled. We think you could help. А кто твой муж? Mind my asking who your husband is? Actually, who are you? I'd rather not discuss details over the phone. Please, meet with us. We'll explain everything. As I said, it's a rather delicate matter. А почему я? Why call me of all people? Any particular reason? You came recommended. Yeah, who by? I'd rather not say, not over the phone. Is there any way we could meet, discuss some details? Ну, оставь координаты, я тебе перезвоню. Can't Пока commit just времени now. нету. Busy like I've never been. It'd be unwise. I see. Well, I shouldn't discount the urgency, but I guess we could wait a couple Не more days. пожалеете потом? We'd really rather work with you. Try to squeeze us in and give me a call. Хорошо. Новое задание. Стражи беспорядка. Да. Hey, V. Ну, Three new wheels, huh? To the delivery address now. не в ту сторону поехал, блин. Ладно, разберемся. Зато оторвался от преследователя. Shit, got someone on your ass. Ну, ладно. Проблемка. Я оторвался, но не могу теперь выехать. Да. Спасите, помогите. О. Так, ну, поменять просто надо камеру. Да что ж такое-то? Кругом деревья понасажали тут. Окей, все, еду. Сколько далеко ехать? 4 километра. Right, now get the fuck over here. Kinda in a hurry. on Сроки this one. горят, еще и сроки горят. 3 минуты. Могу не успеть. Сейчас тут на КПП сейчас проторчу полминуты. Давайте открывать, давайте быстрее сканируйте и все, я поехал. Сроки горят. Давай, открывай, все, поехали.
Погнали. Угу. 4 километра почти за 2,5 минуты. Не успею. Уж не управляется нифига. Очень тяжелая машина. Очень плохо управляется. Блин, что же они от меня не отстанут-то, а? Даже по мне не попадают, просто палят в воздух и все. Оп, тоже врезались, я слышал. Отстали? Вроде как да. Вот теперь где поворот? Где поворот? Дальше. Главное, чтобы въезд в гараж был широкий. Все. Ах ты, прямо. Все, ну откуда они взялись-то, а? В самом... Я же, блин, успел бы. 300 метров за 10 секунд, за 15 я проехал. Там еще один поворот. Поворот еще не впишу. Да достали вы меня. Кто знал, что тут сам поработает над ошибками? О, навык инженерное дело. Что здесь валялось? Кофе, булки. Угу. Так, что там у нас по заданиям? Перезвонить Элизабет. Пинг. С Барри, это понятно. Киберпсихи, понятно. Старые друзья. Или перезвонить Элизабет. Давай, старые друзья. Как раз такси рядом. Так, место. Угу. Чпок-стрит.
Погодка совсем испортилась. Here, kitty, what's the rush? You looking for some company tonight? Well, you found it, baby. Переулки или... Go somewhere, or is this a dark alley type of party? I ain't no scuzz-ass slut. Простите, я не хотел вас обидеть. А что у меня тут дела? Здорово. Now, I may not be good with names, but I do have quite a talent for faces. Where have I seen yours before? On the TV? Very unlikely. Oh, but of course! Hideshi Hino! The man, the legend, in the flesh. Oh, you're just in time. Do you know who this is? Hideshi Hino, the late-night comedy host. He was brilliant before he fell off the wagon. Can you still do your famous better buckle up? Ну скажи ты ему что-нибудь. He almost recognized me. But a comedian? Your sense of humor? Why not? Rogue, my sweet. Такой юморный This has чувак. got to be a misunderstanding. I've no idea who jumped your team, but the claws? No, never. My boys know their place. I'm sorry, got to go. I have guests. Well, who do I spy but V? In my humble parlor, no Да, less. это я. Wakako, long time no see. So what brings you here? And your charming friend is? Happen to be working together. That's all. Takemura Goro です。岡田さん、お会いできて光栄です。Ah, a true gentleman. Ah, shame only that he's being hunted by all Arasaka's tin soldiers. And you, V, bring him to my door. Give me one reason why I shouldn't notify the proper authorities right away. Ну да, тебе жутко интересно, We've в чем already made a call приперлись. you intended to. Simple. You're curious to see what we got. Бабки. So tell Бабки me, для бабки. and mark well I still have my phone at hand. Да, Start with the кстати, eddies you already owe me. Sandra Dorset job? Weren't in any rush to collect before. Surely you can wait a little longer. а если- Now is not the time. Tell Okada-san what да, we сейчас come на for. позвать нас загребут, и я останусь без денег. Need intel on the parade that's scheduled to come through Japantown. So it's Arasaka again. What I fail to understand is, why come to me? Did Mr. Deshawn not come to the phone? Гора, да, не напомните, что там? Goro, remind me why Dex's fat, backstabbing ass is currently indisposed. He is deceased. Butchered and dumped in a Гора это landfill by тот, some Arasaka который dude. Ви выстрелил Real в shame голову. that. Темнокожий That a threat I фиксер. detect? No threat, no. Asked why I couldn't reach Dex, I answered. Just facts, nothing more. Good, because you would then have to join him. Бабки давай. Okada-san, our intentions are honorable. We need just information. It is a matter of life and death. Everything's on the shards. How much does this cost? My pockets are empty. Clearly. My gift to you, it's free. Даже Okada-san, так? what is free often proves most costly. Gonna take them or not? Ну же бесплатно. Japantown. Whole district is to be sealed off for the parade. Dashi platforms, the main attraction. They'll fly this way, high above street level. Along the parade route, balconies, footbridges, and vantage points affording good views. Hanako Arasaka, the guest of honor, will deliver her speech from the largest float. She'll do this exactly here.
Got no idea about security, but given recent events, expected to be tight. Our last parade, Arasaka undercovers infiltrated the crowd. Not to mention a smattering of sharpshooters, drones, and if that's not enough fun for one day, a net runner, one at least. They use the city CCTV to observe everything. Main access point, here. It's an old automated control center. If you ask me, most useful by far. At the end, the floats afloat out of Japantown, and we'll be left with trash up to our elbows that no one will collect. That's it. It's all I have. It must be enough. Then go. Be on your way. Not at all curious what we're going to all this trouble for. Blissful ignorance has served me well. In any case, I'll find out Ты мне soon. деньги отдашь за сделанную работу или нет? Thanks, Wakako. We appreciate this, Okada-san. Так, 40-й уровень. We have some outstanding biz to settle. Remember Sandra Doyson? Деньги. I don't forget such things, V. Так. О, перевела, у нее глаза засветились. It comes with a Что за fairly приятный ample бонус? bonus. Go see a Ripper Doc. They'll weave you a dermal imprint that will enable smart gun compatibility. Загляни к Риперу, у него для тебя подкожный имплант, сможешь пользоваться умным оружием. Так у меня есть. Как говоришь, был Can't мужей. help asking. How many of those husbands did you have? 5. All went before their time. Terrible family tragedy. Понятно. You're not afraid that tragedy will strike you? Have to live somehow. For my 9 sons. Ладно. Ну, а чё Willing же? to bet nobody knows Westbrook like you do. My husbands knew Westbrook, yes. Each of them very high in the tiger claws. Ruled Japantown. What did they do? They did what made the best eddies. Gave them the most pull, sold sex and black market tech. Пойду. Еще раз спасибо, но пора. A delightful, mature woman. This information, it could be just what we need. But I will try to investigate further. I will stay here some time and call some associates. The moment I learn something new, I will let you know. Так, подождать, пока Такамура позвонит. Удачи. Stay safe, Goro. You as well. Until Так, next чем time. мы займемся? Пока... О, новый уровень. Так, что я там, хладнокровие начал качать? Угу. Так, и... Что-то там с умным оружием. Так, интеллект. Так, все, здесь с умным оружием получается все. Урон скриптов увеличивается на 7. За каждый вид скрипта и эффект длительного урона, действующий на врага. Так, при скрытом движении показываем... Так. Копипаста. О, кстати. Скорость исполнения памяти, а это объем памяти. Урон скриптов, да, вот. На 10%. Так, денег мало. Это мало, ничего нет. Что там по развитию навыков? Раннер, киллер, синоби, соло. Инженер. Грузоподъемность на 100.
Так, журнал. Такимура нет, перезвоните Элизабет. Давай вот это возьмем. Перезвонить. Так, Панам. Семья. Окей. Не знаю, что окей. Так мне не плевать. Бестия. Контакт. Мне в контакт, наверное, надо. Кому позвонить-то? Позвонить Элизабет. Что там? Так. Я освободился. I'm glad you called back. I really hoped you'd see the sense of it. I assume you're ready now to meet. Да, теперь talk готов. about the job. Да, давай. Sure, let's do that. I'll send you the address. See you. Так, такси. Такси. Так, никого рядом. Такси рядом. Ну, вот сюда можно. Блин, далеко еще. Давай по асфальту попробуем, по городу покататься. Как он там, как в повороты входит, надо попробовать. В принципе, терпимо. Are you V? Please, step in the vehicle. Хорошо. Okay. Hello, V. I'm Jefferson Perales. You've already spoken with Elizabeth, my wife. Nice to meet you, Mr. Perales. Mrs. Perales. Right again, Liz. You see, my wife is a great judge of character. Said this would work. Now I see why. So, what do you got for me? Carter, let's go. Elizabeth? Well, as you're probably aware, Mayor Lucius Rhine recently passed. Первый раз слышу. We want to know how, why, whatever else is pertinent. It was all over the news. Of course it was. Media feasted for weeks. Pieces like that are their lifeblood. Right. Think they missed something? We have reason to believe they did, yes. As far as I know, case is closed already. It is. Of course, the police wrote it off as natural causes. Rhine passed at home due to a cardio implant malfunction. But we're left wondering about the cyber psycho attack at City Hall a few days earlier. The police say it was completely unrelated. These suspicions of yours wouldn't have anything to do with the upcoming election, would they? Да, надо поторговаться. If Lucius Rhine was murdered, we want to know. Need to know. What makes you think the cops got it wrong? Got any evidence? Shortly before Rhine passed, he made cuts in the NCPD budget. Perhaps got on someone's bad side that way. In any case, we have the cyber psycho attack on a BD. Our chief of security scanned it but didn't find anything out of the ordinary, so to speak. We need a braindance editor, a real one. It's raw footage. The braindance. It has to be back where it belongs today, or a lot of people will be in a lot of trouble. А с чего вы решили, что я хорошо разбираюсь в брейкданцах? Where'd you get the scroll? Ryan was making a public appearance. BD scrolling standard procedure for events like that. Following the attack, the NCPD impounded the footage as evidence. We had to pull many strings to extract Сейчас it. опять сканировать запись.
В разных диапазонах, скорее всего. All Ну right. давай. See what I can do. Excellent. We'd be happy with any find that would Опять clarify. что-то гол в голову себе Alleviate пихать. lingering doubts. Погнали. Well, what do we got here? Question is, what are you doing here? My brain too, isn't it? And this time, don't go scrolling every ass you see. Eyes on the mayor. Stuff belongs to City Hall. Let's make it PG. Так, есть. Есть. А, пробел. Я просто смотрю, пробел. Ладно, давайте целиком посмотрим. Hold it. Stop right there. Slow your roll. River Ward, NCPD. Police. Let him in? It's important. Gotta speak to the mayor's chief of security. Preem, do it after the conference. Так, тоже ключевой момент. Не понял. Так. Preem, do it after the Ага. conference. The cop wanted to tell security something. Probably that he was standing by to lick Ryan's butthole. Could have chromed half the city with what he was packing. Probably what happened. Body disappeared from the morgue, sight unseen. And then some pig got himself a new set of wheels and an ugly-ass suit. Know that? We're just talking out your ass again. Once you've seen all I've seen, don't need to know things to know them. People are the same everywhere. Okay, it's coming out your ass. Так, перезапустить. And this time, don't go scrolling every ass you see. Eyes on stuff belongs to City Hall. Так. Угу. Так, это кто? Who's the Hulk guy? Заместитель No мэра. idea, those ass clowns are all the same. Так, это я. Так, это что за дверь светится тут?
They left literally seconds before the attack. And it looks planned, like it was done on purpose. Ну да, похоже на то. Saw his chance and took it. Don't get paranoid on me. То есть заместитель специально ушел, чтобы не попасть под раздачу. Что-то я пропустил еще. Так, это я уже просканировал. Так, а это кто? Лысеющий мужчина. Качественные боевые протезы. Ну-ка, 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 ну-ка. А, все, я понял. Do it after the conference. Голову не могу повернуть. Что-то где-то упускаю. Вот в этом отрезке. Почему он его постоянно сканирует? И почему не сработала сигнализация, если он разыскивается? А, шифты переключить слой, во. А я этот тап нажимаю. Это режим воспроизведения. Угу. Все, понял. Забыл. Что тут? Что-то промелькнуло. Угу.
Так, а ну-ка заново. And this time, don't go scrolling every ass you see. Eyes on the mayor. Stuff belongs to City Hall. Let's make it PG. Так, заместитель мэра. Second conference in 3 days. No idea what this blitz is for. That's why I'm mayor and you're not. Now's when we need the visibility. You're spreading yourself too thin. I'll rest tonight. My room at the Red Queen's race is ready. Yes, of course. Good. Now go. Gotta practice. Red Queen's race. Cause any inner synapse zaps? Не понял. Sure, bunch of old Brit farts in powdered wigs shouting, "Off with their heads!" You know, you're allowed to say you don't have a clue. Вообще-то все правильно из этой Алисы в стране чудес. Так, давай здесь посмотрим, что происходит. Здесь я не пойму, почему вот тот не среагировал. Так, я увидел. Dream, do it after the conference. The tune. Don't recognize it. Tune. What he's humming. Wouldn't call that a tune. He's really into it. Вот монитор светится. А, все. Экран системы наблюдения. Terminal crashed right as he went through the gate. Yeah, glitch was no accident. Nah. Seen stranger coincidences. Like when you bang some chick and then her sister later, same night. And it turns out they're both sisters of God. That really happened to you? Nah. But it could have. Whoa. Так, ну вроде все посмотрели. Ну да, странности есть. So, any thoughts? Did you see anything suspicious? Anything at all? Or are we paranoid? Whole thing stinks worse than Coronado Bay in Опять в July. присядку ходит. Глючит. О, опять присел. So suspicions confirmed. Any questions at this point? Что такое двор королевы? What is it? Got me. Never heard of it. Sorry. Кто такой Холд? Ryan's deputy. And his bulldog, so to speak. Это Running in выгодно Ryan's ему было, place now. значит. О чем была конференция? Why was it held? For no particular reason. Ryan liked the sound of his voice and seeing himself on TV. Yeah, that sort of thing. Ну, короче, заместитель замутил, по ходу дела, все, потому что они перед самым покушением ушли оттуда. Ryan came out to tout it. Sorry, drop. Ryan reclassified Pacifica an independent district.
Stats for that part of town stopped counting. Clever. Cop who saved Ryan. Know anything about him? Detective River Ward. Good guy. We worked a few cases together. You want to talk to him? I'll put you in touch. Неплохо было. Anyone else besides Ryan's detail have access to the terminal? NCPD. That's it. Mayor's Hustle. The NCPD? No. All handpicked by Holt. And on a corpse payroll. But there are ex-cops among them. Sheesh, Ward had great timing. Either has crazy good luck or had a source. Got good info. I'm gonna need some of each. Well said. Sending you his deeds. If you need anything else, let us know. We'll help. Ну чё, давай, заряжим присядка. Присядка, вставай. The information from Okada-san, very valuable. I also learned something through my own efforts. We must meet. Давай позже. Trash processing plant, deserted N-cart station. In the south of Japantown, there is a street market. It is on the footbridge above the main street. Use the elevators. It is easy to get lost. I am on my way there. Do not make me wait. Надеюсь, ты встретишь старичка. И он тебя узнает и опять все про тебя расскажет. А я хочу позвонить. Так, стража, позвонить детективу. Да. This is Ward. Who am I talking to? Name's V. Looking into the death of one Lucius Rhine. Wonder why? You're not a cop. Я знаю, да, что ты пытался. I know you tried to warn Ryan about the cyber psycho. What else do you know? Now that you best meet with me. All right. I'm headed to Chubby Buffalo's. Be their stat. Угу. Встретиться с детективом. Так, ну меня из присядки не выпускает, я так в присядке и сижу. Так, далеко там? Поехали. Ну, сейчас доедем и закончим на этом. Все равно игру перезагружать. Сейчас с присядки не выйду, все равно игру перезагружать надо будет. Поэтому... Да, из присядки не вышел. Да. Уже так было один раз. Но тогда я после выполнения задания встал. Сейчас на карачках хожу. Ладно. Давайте на этом закончим. Тогда уж. Ну и завтра пойдем к этому, к детективу. Ну, на сегодня спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и на сегодня все. До свидания. Всего доброго. Всем пока. Увидимся завтра. Завтра будет, наверное, длинную серию, часа на 2 запишу. Всем пока.